shiem ewo Zoom so ukuada mpaebɔ a ye ba bɛbɔ na ene adesua no tifi asɛm no wɔ se brɔfo wɔ se persevering prayer in the spirit. Persevering prayer in the spirit. Yɛbɛkyerɛkyerɛ ase ansa na moma yɛ mmɔ mpaeɛ. Tumfo Nyankopɔn abɔdeɛ nyinaa wura ɔbɔ adeɛ kokroko yɛda wase yeyi wa yɛ children munyam ene akwanya a wode ama yɛn sɛ yɛnsan so mmehyiam afidie so ukuada mpaebɔ na yɛmɛdwendwene wo ho nsɛm na yɛmfa mmɔbra yɛ ɛfata ne sɛ awie ebre mu yɛ nwumre yɛda wase akoa babe mi si nkyɛn nyem nim de bi enyem hunu mu bi na embom asɛm a wodi nam me so ebre wasafo nti brabe kasa fa me mu na wo mantie wasɛm anwumre wo Jesus Christ din mu amen. 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 Enuanom enne mpaebɔ no atifi asɛm no say persevering prayer in the spirit. Persevering prayer in the spirit. Na sanka ye koye twere kunukun mu a 1 Thessalonians 5:15 okasem bi ekyere wo ho na eyensemfua miensa pɛ na oka no ho 1 Thessalonians 5:17 eyensemfua miensa ene sɛ wo se munyai mpaebɔ da. Munyai mpaebɔ da. Ne kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ de biara da yɛkɔ so bɔ mpaeɛ. Ɛmfa ho ne baabi a yɛwɔ. Mpaebɔ ɛwɔ sɛ yɛsɛ mframa a yɛhome. Yɛntimi nyai mframa home da. Yɛhome yɛgya home a yɛbɛwu. Nti bere biara no ɛwɔ sɛ yɛden. Ɛwɔ sɛ yɛhome. Saa ne mpaebɔ nso so ɛsɛ sɛ ɛyɛ. Ɛwɔ ɛnɛ awie bere asetene a yɛwɔ mu. Ɛwɔ sɛ bere biara yɛbɔ mpaeɛ. Yɛbɛda yɛbɔ mpaeɛ. Mpo da siom ɛwɔ sɛ yɛsɔre bɔ mpaeɛ. Anopa ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ. Yɛnam kwan so ansampo ne yɛbɛpie akɔ abɔntene no. Yɛnim deɛ ɔsɛefo na siesie ama yɛn. Sima baako a yɛda yɛnim mpo yɛnim deɛ ɛwɔ hɔ. Nti bere biara ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ. Ɛnyɛ mpaebɔ epie ano nko. Mpaebɔ a yɛbɔ ne yɛtiri mu, yɛbɔ ne akoma mu. Ɛno na Awurade ɛka ho asɛm ɛkyerɛ yɛn. Yɛnwumam, yɛwɔ adwuma mu a yɛyɛ adwuma no, ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ. Nti Thessalonians first 1 no 5:17 no ɛyɛ asɛm a yɛ ada biara wɔ sɛ yɛkae. Ɛyɛ nsɛmfua miɛnsa. Munyai mpaebɔ da. Na sɛ yɛde spirit ne ka ho deɛ a na sɛ yɛkyerɛ sɛ yɛnyai mpaebɔ da ɛwɔ honhom mu. Anaasɛ ebere biara yɛmmɔ mpaeɛ ɛwɔ honhom mu. Na persevere, the word persevere ɛwɔ brɔfom. Me call dictionary mu no say ne maame asekyerɛ ne sɛ keep making an effort despite difficulties. Keep making an effort. Bɔ mmɔden na bɔ ho mmɔden biara. Ɛmfa ho ɛne dine a ɛyɛ ɛma wɔ. Anaasɛ ɔhaw bi a wonam mu. Keep making an effort despite difficulties. Nti perseverance no persevere. Ɛwɔ sɛ wobɔ mmɔden na woyɛ. Effort no nso so ɔbɔ dine no me call mu no wɔ se it can be physical or mental. Nti ebere a yɛbɔ mpaeɛ yɛde a nipadua ɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ honhom mu. Na honhom mu nso so yɛka sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ no. Ɛno ho asɛm ɛna ɔka ɛkyerɛ yɛn ni. Nti wɔ se keep making an effort despite difficulties. Na effort no so can be mental or physical exertion. Asɛm foforɔ ebetumi de akyerɛkyerɛ mu brɔfo effort no kyerɛ sɛ attempt or try bɔ mmɔden endeavor bɔ mmɔden. Na sɛ yɛde wei ɛkɔ yɛtwi mu a
Kebeka said the Thessalonians first 1:5-17 can say munyai pai border. Munyai border. Inti yeden miawani edene nanso miawani wase emre ho so be bompaye. Wase tokoso. Another ways of explaining say inchirichiremo no say de be betiase no perseverance no na pese yetiase sa. Wase emre ho tokoso bomodene miawani wase miawani enyaimu bomodene say de tie biara kutawmpai bom say de tie biara bompaye say de tie biara menya kwadworo e wompai bom menya niha e wompai bom. Don't procrastinate in prayers. Men twen kwanimu kase wo de ma bre da bi because sima ba kokora ya wo de dan wonim de beto wo ntin paibo ya de a wo say we have to persevere. I was say bre biara ye bomodin say e betimi abom paye o say abom paye persevering prayer it was say addition may say it is essential part of the advancement of God's kingdom on earth. Ehia pa wo nyame na semo aya ye de kɔ wiase no empaibo ka ho bi empaibo e ka ho bi si eyi mpaye firi mu a ye sika entimi nyeni nyina ma ne nyeye ya doye entimi nyeni nyina ma ne nyeye ye tie biara o se ye de mpaye di kan ansa na awie mu di nti onyame asemo ye de kɔ wiase no empaibo edi kan ansa na ye de na sem bekɔ no yehia empaibo ya ebetimi akanya yen na ma yen honhom ahoden yetimi de tu sa anamon no enne in the western world bibia ye me penintem bibia ye contemporantem everything is quick fix ye pe bibia tententem ama empo no ewura ye mpaibom ye ni otwan honhom ibre bia ye bompa ya ye pe anu yie no tentententem enuanom sa ne mpaibom aye ye pese ye nyame se sabi robot bi nka ye tim no na de battery hye mo echim no na no na fiti ase na nka ye adwuma ye sa na onyame te onyame pese ye nya otwan honhom ewo ye mpaibom o pese de biara da wonimo de ye hia de nyinara onyame nim nanso so wo se ye misa yen hwehwe ye mom ha enti yen our human effort yen ye honam mu de a betimi no ene ye no no so de honhom de no ayeden aka ye ho wo de hyira yen tie nuanom muma ye nyai empaiboda. We want quick answers to our prayers, our problems. Biara ye panu anu ye no ye penintententem ke ebu nkotodwe na ye bom paye na nka krikra na onyame de ye mu aye abre yen empaye no po ye mo na ni bre so yanso so bre bia ye pese onyame eyi ano ema yen enuanom enye sa na tie quick fix contemporantem abrabo ene bibia e kwahyew sa na ye pese mpaibon so eye ene onyame ano a odi beyi ano no enso ntisa se de wiase kontem e bibia aye there's a shortcut yeah there wo benu aduane no ko store ne ko to de ya ne kama fa be hye microwave 2 minutes na ye ready na aduane na wudi umpe we na opede yen afi na okosensen bayire na odi akogumu na akwakofa ko pot na wabomu ne gya no dabi ye mpet sa biem ye pede kontem nanso ya hwe yie no ye de no ewura ye mpai bom se ye bom paye na unyame enyia no emayen enye sa na abrabon no esitie we say quick fix attitude finds its way in our prayer life sisi asa me penintam no ye contemporantem empaibo no ewura kakra ewura ye mpaibom ewo yasetena mu sa pepepe na ye pe no enso so enye sa na etie adenti ne ye penintam ifiri se ye ni otwen honhom ewurade ye mami sesei sa na ye pe ya ewurade ye mami sesei ke ye bompa ye ni wie na ye bibia no be ka se amen no na che se
ade ne nko nyame ya mai saa ne sisi a ase ye pe no nso nyame nye saa na on de oye na dwuma adesua ne de man say those ready to meet Jesus will know what it means to persevere in prayer. Yeni a ye twen ye wurade Kristo no na ye beti sede ehia se ye twen ye nya otwen honhom na ye mpa barada e wo ye mpa ebo mu. We say asuafo ni hia ye no e fa mre bi ansa na de Yesu e hye wo mu bo se e beba wo mu so nyame honkronkron no e ba wo mu so. They persevered in prayers in the spirit. Womu toko swara womu enyai boda ekopim se womu ensa eka de womu ehwehwe enu nti Yesu ja nsana ho emayen bibi biara ye o Bible mu no nsana ho emayen enyen achirimei se yensoso ye befa so na ye de aye adwuma to say he was personally acquainted with the necessity for persevering prayers. Yes or no? He was acquainted. Ebe kan na brabo ho. Na chese wa enen na brabo na afra. Inti brebiare ni ho a Yesu amompaye. O say many times he spent entire nights in prayers. Anadwo demu ni nyinara na ode bompaye. Bresuafo na dedan na obompaye. The bribia so yehu se ebra wo bompaye de anadwo ni nyina wode abompaye eno ade achipa nsenkyerene bebre ne na esisie sansa na we na Yesu wagya ma me ne wo se yeso so yeni so ebribiara ye mompaye a ye mre ho da. We should always persevere in prayers. Mumma ye ni ha e wo mpaebom mumma ye mpa ba wo mpaebom empo de ye hwehwe no de ye bo ho mpaye no se yensa enyan kan ya agirifo mumma ye mpa barada o se ye tokoswara e bo mpaye e wo se ye bo mpaye nti he gave us an example. Yes, or my example be in a story in Luke 18:1-5. Luke 18:1-5. So be I ready obetimi akaya my Luke 18:1-5. Yenim story ni dada. Ya tia bre. Ebi a yenwene ho yie pa. Mama yentie onyame asem. Na obu wombe bi e de kire se etwa se nipa bompa ye da a womre ho. Somate etwa se nipa bompa ye da a womre ho. Ne ba ya obu ye no mama yentie o se otemufo bi tena akro bi mu a onsro onyankopon nanso onfere nipa sa otemufo yi onsro onyankopon nanso so onfere nipa na okunafo bi nso etena akro bi no mu na oba ne nkyɛn sɛ buaten agime metamfo nsɛm na wampene ma no kyere kakra na akyire yi ɔkan ne tirim sɛ mensuro nyankopɔn na memfɛre nipa deɛ nanso okunafo yi ɛha me nti mebuaten mama no na wamfa ne ba ɔbadaa no a medwan me ho yɛde besi ha ya wɔse mebuaten ama no na wamfa ne ba ya ɔba ha daa no ameden a medwan me ho okunafo no wampa aba papa yi wonsuro nyame na wonfɛre nipa obi a ɔte sɛ ye na wo okunafo a wonni sika na otemufo kɛse sei na wo kɔ ne nkyɛn sɛ mesrɛw bua atan ma me na omua no omfie no usika sɛ na ɔde baaye na wokora hwɛ ho a wodi gina ho nanso so maame no wampa aba de biara da na ɔkɔnam sɛ ansa na ɔnkɔ no so bia na ɔbɔ mpaye onyame boa me ne papa yi ontie masɛm na onni masɛm ɛma me akenkan sɛm na ɛkenkae no midie mi yi semfua bi efifiri mu de di kan no ɔse bompaye daa a wo mmerɛ ho perseverance prayer
wo bompa ye da ya umre ho emfa ho se won san ka de wo hwehwe nanso so unya ibo wo bekoso aba de toso mi no se bompa ye eha Awurade maame no o se otemufo no se me mane me ha me biem enti onyame ka kire se ye mompa ye na enya den ye mfa ha no fa mompa ebo no ha me Awurade se fa mompa ebo no wo de sugu me so sufre me fa ha me na dako meye wapede ama na de toso mi ensa o se bompa ye edwan Awurade ho dwan ho wo dwan me ho dodo ma Awurade nkasa nkyerɛw na kyerɛ sɛ Awurade obeyi wa no papa no hunu sɛ ɔbaa no edwan no ho no ɔka sɛ ɔbɛyɛ napɛde na ma no no ama me dwan no ho bio perseverance prayer na yɛka ho asɛm yi mpaebɔ a yɛbɔ a yɛmmerɛ ho mpaebɔ a yɛbɔ a yɛmpa barada ɛmfa ho sɛ deɛ yɛhwehwɛ no yɛnsa kan na yɛnsa nkaeɛ ɛwɔ sɛ yɛkɔ so ɛbɔ mpaeɛ 1 Thessalonians 5:17 ɔsɛ munyai mpaebɔ ɛda moma yɛmfa ɛnhyɛ yɛn tirim enti adesua no sɛ we ought or should always pray and not faint until we get the answer to our prayers ebere biara ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ yɛ a yɛmmerɛ ho da ɛkɔpem sɛ yɛn nsa bɛka yɛn mpaeɛ no ano yie deɛ yɛhwehwɛ firi Awurade ho a nti yɛnna ne de biara yɛbɔ ho mpaeɛ no yɛbɛkɔ so abɔ mpaeɛ akɔpem sɛ Awurade de ɛbɛma yɛn na sɛ yɛkan kenkan sɛm no verse 7 no woma yɛntie Awurade asɛm nkyikyɛmu a yɛ nson no ya ɛyɛ Luke etire edunwɔtwe nkyikyɛmu nson no moma yɛntie deɛ Awurade ɛka kyerɛ yɛn wɔ se na Onyankopɔn sɛ ɔto no bo ase kyɛre ɛwɔ ɛho so a ɔremmu atɛn ɛnye wɔn a woyi wɔn a wosu frɛ no awia ne anadwo no anaa. It's a question. So temufo ya ɔmfɛre nyame ɔnsoro nyame no ɔmfɛre nipa no sɛ ɔno wotie maame asɛm a yɛyɛ Nyankopɔn na ya ɔno wonim bebia ehia no na yesu frɛ no anopa ne awia ne anadwo enti ɔmmua yɛn ana na sɛ de ehia no ɔmfa ma yɛn ana. That's another way of putting it. Onyankopɔn ɔyadɔyɛ tirimye or say God's answers to our prayers will come only as a result of our crying to him day and night. Onyame ni yia no ode be man no ebe gina se de yen ye be bompae a ye mmere da na ebe sua gu no so anopa awia ne anadwo. Onyame nim de ehia nanso so momyemfa obey nyemfa to ho ne papa no ko betumi ayama no nanso so onye maninti oba no koso ha no ara ekopem se oye ema no adesua ne de maye na momyentie ne ye wo se quick praying will not bring the result that consistent persevering prayer will. Say ye bompaye biara ntentem so no wo se eni se ye tu eboase ne abompaye ebre biara na yasre onyame ho no emuaye aya ede ba no enye pe se woto obo ase na onya abotre na wotwan Awurade wo mpaebo mu a e wo honhum mu a o se emuaye ode mema wo no eso papa ya oyi ano ema nti enuanom enyumei yensem a ya tie no nyina ne se wode maye se e wo se yenya abodwetire e wo mpaebom ene se ya kwadwere wo ho e wo mpaebom ene se ye maye ni ha yenka se ya bɔ mpae na che anu ye no mai ntino ya eden ya paba dabi onipa de ye pɛ no ene enye no na onyame epe mba yensua bibi mfiri mame white wo adesua ne de mayen sa wo se mame white busa abofo se
Why is there no more faith and power in Israel? I didn't think Gidie and the Tumia war Israel and no abrasier. Mama yenyi Israel fiho. Yefa Bracknell and Wockingham Church and show. Why is there no more faith and power in Bracknell and Wockingham SDA Church? And you know, I knew you anything. Mammy White in a booster or before that question ye. Me who say Israel na ye Gidie ni ye Tumia ya ye one. I know brasse or before. I didn't know basa. Meaning, me dem ye nipa. No before ni ye Mammy White and the okay was a moment. You let go of the arm of the Lord too soon. You let go of the arm of the Lord too soon. Ewradin sa ya odi ekutem wa na do ya ba moso no. Wono a wo mreye no. Mo no mu je mu ntem, mu bre ntem na mapaba. Ka se misa no na mpanimfo asem bia no muka. O se obi a na bodwe se waye. Na odumfo bi ayedum no se kutem kutu abodwe se no na me pehuma ba. Na mde abechichira ma ansa na me do akọ oduyefo. No na bodwe wai no. O ka kire de okọboa no se so wa mantem a me de megem. Se wa mantem a mabodwe na wai no megem. Na ugem anya wo ankasa wo dia. Nti ono a wo kope homa ba no. So ono wo mre ya. Adenti na wo okutemu no wabre. Se onyame ya wo de na basa kese asoye mu no. Se wo mre ya. Adenti na wo se ye bre. Adenti ne yen kosoara enso ne nsanum. Ekopem se obeji yen afiri amna donko no mu. Enuanom eye asam kese. Wo say you let go of the arm of the Lord too soon. Onyame nsa odi asoye mu no, wono wonye ye mu, ye mom ne eje ne mu. Ne eje ne mu ntam dodo. Nti esa na ya bamu abu. Ye damina donko bi mu. Eno wasoye nsa se wo twe Mon so min sam na min pagya mo mra. Naso ye ne aya ye ho kyire ye na, wo se ye so ne nsam de ne no, ne eje mu. Ne asanso akota amene no. Enuanom Awurade emfa ye mfomso enche. We don't hold on fast. We don't hold on fast to the Lord's mighty hands. Awurade na basa kese no ye nsomu ye ejemu ntem. Adesiane de me say, mumientie, press your petitions to the throne and hold on by strong faith. The promises are sure. It will be more say, press your petitions to the throne of God and hold on by strong faith. The promises are sure. See, dear how this one, the big biara, the ba Awurade ahenwa n'animu na say ye wo gidi aya eso a wo say the boshe no eye no kre o de be mayen wo say ne boshe no no kre o de be mayen Awurade boshe no Bible mayen nhweso ba ko biem Elijah say hwe 1 Kings verse 18 43 44 a emrenti yentimi nkan Ebra onyame eka kire Elijah say afi de obema nsu ato no Elijah soma na bofra say onkohwe wiem na de Elijah ye ani otena ase o de nan ehye ne nan intem empaye ne no obo first time second time third time 7 times na bofra no kobae ansa no hu say ensankyere ni bi apie wo wiem a ekire say nsuo eba beto. The 7 times no nyame ahye no bo enso so obompaye 7 times asa no hu nsankyerene ewo wiem se ampa nsuo eba beto. Yemu bebre Awurade dina basa kese na kutaye mu nanso so ya ne abre nanso ya ne apaba nanso eya na
yɛgyidie na sa ne yɛtumi no ano abrase ne yɛgyidie na ano abrase na afei ne apaba ne atiada na ɔbonsam atoa so ama yɛn sɛ yɛbrɛ mpaebɔ a ɔbonsam ɔma bibiyɛ ɔma adwumayɛ nti wɔde nneɛma bebree sɛdeɛ yɛmmɔ mpaeɛ ntoatoa so sɛdeɛ ɛna adesua de maa sɛ perseverance prayer ɔbonsam ɛberɛ a yɛmmɔ mpaeɛ no ɔma bibiyɛ ɛna deɛ ɔbonsam de ɛha yɛ paa ne sɛ wɔwia yɛmmerɛ a wɔsɛ yɛde sua saba school yɛmmerɛ a wɔsɛ yɛde bɔ mpaeɛ yɛmmerɛ a wɔsɛ yɛde kan bible no ɔbonsam awia no nyinaa ne yɛde hwɛ Facebook ne yɛde hwɛ WhatsApp ne yɛde hwɛ films ɛwɔ WhatsApp na wurɛ fi mpo sɛ bible da hɔ a wɔnkae awurade hu yɛ mmɔbɔdaa ɔhu yɛ mmɔbɔdaa wɔse many of us still let go of the arm of the Lord too soon. We must come to learn how to prevail long with the Lord in prayers. We must learn how to prevail long. I was seeing say, you be nyambo de chere, e wo yen pai bom, e bra ye ne Awurade edie no. Enuanom, ene the additional de abra ye ni. 1 Thessalonians 5:17. Munyai pai 3 words. Munyai pai. In other words, no, da ne da. Was here bompaye. Na ye bompaye bo no huhu. Was here gidie ano eye hye. Was here gidie ano dare. Na ye timi bompaye se ye hwehwe no. E cherry a. Awurade ye no kwafo se. Was my promises are true. Me boshe no eye no kre na ebebe mu ampa. Ye no anu anwumre. Ye sua ne se. Mumma ye nyan pa boda. Ebra ya bɔ mpaeɛ na ade bi da yɛ so a yɛpɛ sɛ Awurade ma yɛ ɛyɛ ma yɛ no nyɛ saa mmerɛ na bi a wɔn bɛnya no yie wobɛkasa akyɛ dodo nti wobɛgya mpaebɔ ɛbɔ anaa dabi without prayers you cannot survive saa awie ebere a yɛwɔ mu yi sɛ nyɛ mpaebɔ a ɔbonsam wɔwia yɛn womie nya mpaebɔ da nnuanom ɛmfa ho ne sɛdeɛ ɔbra ne si kɔ ɛmfa ho ne sɛdeɛ asetena nsi tie and found said the Sikasama ye, and found said the Jumano Esikro and Yanom. You see, they hear pa and perseverance prayers. And Paya am real, and Paya yam Maya Bemumuo. Bribia Gidie Anoya shake near the bomb Paya said, Ye Jano Erade Ebeya Maye. Intia bomb Paya, a Braya, and Brano, a Kaka crab 15 minutes. Yabe bomb Paya.